Ngipriang subhay P shaka spoken tutorial halor kapang loops in C and C++. Hakan ni gajing hikay ngin puliye for loop, while loop, but do while loop. Ngin le kaniling ba gajing rap jong ki katto kat ni kinuksa. Ngin page ru katto kat ni kijing bakla but ki solutions. Ban record ya kajing hikay nga penankam da Ubuntu operating system version katway point not saw. GCC and G++ compiler version 10.0.ewe on Ubuntu. Tungin sedang da gajing lamprang halor ke loops. Loops ki execute ya ki group of instruction bunsin. Kasyong ha gajing dan kam bat lapya ha ki lai benta. While loop, do while loop, but for loop. Tungin sedang da ka while loop shwa. Ka while loop ka test ya ka condition ka banasdang ka structure kalong while condition hapo ki statement block mental let shaka do while loop can execute at least once shwa ba ka condition can validated ka structure kalong do within the brackets statement block hadin ki bracket ka while condition pen yoi ba ya ka condition la check ha ka bakhat do Menta tungin page lingba kinuksa jong while loop but do while loop. Ngala depth type yaka code halor ke editor tungan play yaka. Kinmau baga kerteng ka file jongi kalong while.c. Menta ngin sapule kumno ban add ya uway na kishipho number da ka ba penankam ka while loop tungan batay yaka code menta. Kani ka ka header file jongi. Hapo ka main function ngila declare artli ki integer variable x but y but basdang da u0 kani gadai ka while loop jongi ka condition jong ka while loop is x is less than or equal to 10 hang ni ka value jong u x la add sha ka value jong u y ka value bayo hadin bala add anbu ha u y nang ta ngi print ya ka value jong u y hang ni u x la incremented kapamud u variable x un q da iway but kani kadai ka return statement jongi menta tungin execute ya ka program snobha play ya ka terminal window da ka banyan ya u control alt but t keys ha ka jo ka por na ka keyboard jong p type gcc space while.c space -o space while nyan enter type /while nyan enter ka output an sapen i menta tungin page ya ka jingtray kam ka while loop tungan resize ya ka window hang ni u value baningkong jong u x and y kalong 0 kani kadai ka while condition jongi hang ni ngi check la u x uduna ne yaringkat but u shpau kabamut ba u value jong u x kanlong nadu u 0 hadu shpau nangta ngi add y plus x kata kadai 0 plus 0 ngi yo 0 ngi print ya ka value jong u y hang ni ngi yo 0 nangta ya u x la increment kabamut ba menta u value jong u x onlong 1 nangta ngin check biang ya ka condition 1 uduna ne yaringkat but u shipho lada ka condition kalong true tingin haban add ya ki values y kata kadai 0 plus x kabamut 1 0 plus 1 long 1 ngin print ya u value kum 1 sa sisien u x la increment menta ka value jong u x kalong 2 ngin check biang ya ka condition u2 uduna ne yaringkat but u shpau lada ka condition kalong true nangta ngin add ya ki values kata kadai 1 plus 2 kabami 3 ngi print ya u value kum 3 kum ni kan yat hadu jong u x unduna ne yaringkat ya u shipho menta ngin page ya ka ju ka program da ka ba penankam ka do while loop kani kalong ka program jongi ken mau ba ka kerteng jong ka file jongi kalong do-while.c ya ka ni ka benta la da batay ha ka program bahaswa ti tungin ya no sha ka do while loop hang ni ka body jong ka loop la execute but ya ka condition la check ka value jong u x la add sha ka value jong u y but ka value bayo hadin bala add labu ha u y ka logic kalong kumjo kum ha ka while program menta tungin execute ya ka program pai biang sha ka terminal jongi
type gcc space do hyphen while.c space hyphen o space do, press enter, type ./do, nyan enter. Ngin yoi yaka output baka yasariem yaka while program jongi menta tongin pet yaka rukom trekam ka do while loop. Tongan resize yaka window hangne ka value jong u x but y kalong 0 ngin add yakito ki value nangta ngin yo 0 menta ka value jong u y kalong 0 ngi print yaka value kum 0 nangta u x la increment da 1 kabamod menta ka value jong u x kalong u 1 nangta yaka condition la ban check pin yo I baka body jong ka loop la execute shwa la kumno ka lada ka condition kalong false nangta ru ngin yo yaka value 0 menta hangning in check la uwan uduna na yaringkat bat ushpaw ka condition kanday badru ngin add yaki values menta u 0 plus 1 nangta ngin print yaka value jong u y kum 1 sa shisin u x unsa increment menta ka value jong u x kalong 2 nangta ngin check la utu uduna na yaringkat bat ushpaw ngin phai byang nangni nangta ngin add yaki values 1 plus 2 long 3 ngi print yaka value jong u y kum 3 kum ni ki condition la ban check hadu baka value jong u x kanduna na yaringkat bat ushpaw bat kani kadai ka return statement jongi ken mau bahang ni ka while condition kan kut da semicolon ha ka while loop ka condition kan kut da semicolon menta tungin pet kumno ban execute yaki program ha ka C++. Kani kadai ka while program jongi ha ka C++. Ka logic bat ka implementation ka long kumju ha ka C program jongi dan ki katto kat ni ki jingkela kum ha ka header file kum iostream ha ka jaka jongkas stdio.h ngin penrung ya ka using statement hangne using namespace std but hangne ngila penankam ya ka cout function ha ka jaka jongka printf function ka structure jongka while loop ka long kumju kum ha ka C program jongi tungin execute ya ka program phai byang sha ka terminal tungan pendam no ya ka prompt ban execute type g++ space while.cpp space -o space while1 nyan enter type /while1 nyan enter pin yo I baka output kaya seriem yaka while program jongi haka C menta tungin pet yaka do while program haka C++ phai byang shaka text editor hangni ru dan kijingkala ki baya seriem kum ka header file ka using statement bat ka cout function kiway pat kenya seriem tungin execute yaka program phai byang shaka terminal jongi type g++ space do hyphen while.cpp space -o space do1 nyan enter type /do1 nyan enter ngin yo I yaka output baka yasariem yaka do while program jongi haka C menta ngin pet katto kat ni gijing bakla bat ki solutions phai byang shaka text editor jongi tharai hang ni ngan I ka increment haka value jong u x click save tungin pet ka ay kabanja phai byang shaka terminal tungan pendam yaka prompt tungan execute yaka program nyan arsen yau op arrow key sachisen nyan yau op arrow key ka output kan pen I ngin yo I shibun ki 0 kani ka long na marba ka loop kamdan ka terminating condition latip yaka kum ka infinite loop kan pelong yaka system banam respond kan pelong yaka program ban shem ya baro ki processors time tangba la ban terminate yaka phai byang shaka program jongi tungin pinbet ya ki jing bakla type x++ but u semicolon click save tungin execute byang phai byang shaka terminal nyan u up arrow key haot kalalong dakani ngilapoi shaka bakut jong ka jinghikai tungin phai byang shaki slides jongi tungin batai lingkon hakani ka jinghikai ngilapuli while loop example while x is less than or equal to 10 do while loop kinuksa do statement block but
while condition ha ka bakut kum ka assignment tho ya ka program ban print yakini da ka ba penankam ya ka for loops 0 to 9 ka syntax jong ka for loop kalong for variable initialization, variable condition, and variable increment or decrement. But hang ni kan long ka body jong ka loop. Pet ya ka video bala banyo naka link bala pen I harom ka batay lingkod ya ka spoken tutorial project. Ladap himdan ko bor internet baklan pila ban shu download sa pet pat hadin. Ka team spoken tutorial project ka penlong ki workshop da ba penan kam ya ki spoken tutorials an I subnat ya ki pass ya ka online test. Nabenta ka jingte bakham bnia sangba thwa saka contact@spoken-tutorial.org. Spoken tutorial project kadai ka benta jong ka talk to a teacher. Lakasya ne kanika project da ka National Mission on Education lingbag ICT MHRD jong ka Sarkar India. Shosho ki jingte halor kanika mission pinyo na kanika link bala ai harum. Lapen kala sa katin khasi da I Godwin perbuat bat ngai John Nokenri kublai na ka benta besno lang.